Welcome, everybody. Today, we're going to share a story about Eduardo Santos, which was involved with witchcraft. He was a priest, a leader in witchcraft, and he was possessed at 11 years old, abandoned by his father. He invaded a baptism, an Adventist baptism, and after that, he was converted to Adventism, and now he's going to share his story with us. So let's welcome Eduardo Santos. Me chamo Eduardo Santos e sou adventista do sétimo dia da Igreja do Espaço Alfa. My name is Eduardo Santos, and I'm a Seventh-day Adventist from the Alpha Space in Manaus, Brazil. Isso. E antes de eu ser adventista, fui sacerdote de Candomblé por mais de 30 anos. And prior to me being Adventist, converted to Adventism, I was a priest, a leader on witchcraft. Servindo a Satanás e seus anjos caídos. I served Satan, the fallen angel, and all his other angels. Fui iniciado aos 11 anos de idade I began my ministry when I was 12 years old, e passei mais de 30 anos fazendo rituais satânicos and for 30 years, I was involved with satanic rituals e sacrifício para as trevas, com o único objetivo: and sacrifices for the underworld with one only objective: destruir famílias. destroy families. E o meu encontro com a Igreja Adventista surgiu através do meu filho. And I come to know the Adventist church through my son, which is also named Eduardo. E o meu filho conheceu um grupo de jovens da Igreja Adventista através de um campeonato de videogame. And my son came to know the Adventist church by a group of young people on a video game contest. Ele foi convidado por esses jovens que estavam resgatando outros jovens que não eram adventistas. These young people, they were reaching out to other young people through the ministry of the games to come to know the Adventist church. Era um método que os jovens de Bravador estavam usando para resgatar jovens que gostavam de videogame e não eram cristãos. And that was their method. They were trying to, through interacting with video games, reach out to other young people and bring them closer to Christ. E ele acabou se envolvendo com esse grupo de jovens e ao terminar o campeonato de videogame, eles começaram a louvar a Deus. And the funny thing is, at the end of every video game session, they started to praise the Lord. E ele passou um período de 3 meses com esse grupo de jovens. And he stood with those young guys through a period of 3 months. E depois ele sentiu o desejo de conhecer a igreja chamada Espaço Alfa. And then he wanted to actually get to know the church called Alpha Space, which is an Adventist ministry. E lá ele foi muito bem recebido. And he was very welcomed there. E depois de 3 meses, ele se tornou desbravador da igreja adventista. And after 3 months, he became a trailblazer, an Adventist trailblazer. E depois de mais um período, ele acabou tomando a decisão de se batizar. And after a while, he finally took the decision to get baptized. Isso. E ele foi em casa comigo num domingo e falou que ele queria se batizar porque ele tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. And then he came up to me on a Sunday and told me, Dad, I want to get baptized because I accept the Lord and his salvation for me, his redemption. E eu disse para ele que eu não aceitava ele se batizar, porque ele já era batizado na Igreja Católica. And I told him, I don't accept that you're going to get baptized because you were already baptized on the Catholic Church. E eu olhei para minha esposa que estava do meu lado, sentado no sofá. And then I looked to my wife, which was next to me on the couch. E vai
lá com ele, verifica com quem ele está andando e tira ele de lá desse local. Go with our son, see who he's walking with, who's around him, and get him out of there. E ela pegou, foi no sábado seguinte com ele, ver com quem ele andava. And then the next Saturday, she went with him and like checked out his group. E dentro da igreja ela chorou muito, foi tocada pelo ministério de louvor. And inside the church, she cried a lot because she was touched of all the songs that were played there. E ela assistiu o culto e a And pregação. she saw what the minister preached. Ela falava em Gálatas, capítulo 5, de 19 a 23. And the pastor, he was saying about Galatians 5 to verses 19 to 23. E lá estava escrito que os feiticeiros, né, os bêbados e os idólatras não iam herdar o reino de Deus. Okay, so I'm going to read it to you guys. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and the debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. E ela olhou para o meu filho e disse que eu estava enquadrado ali naquele versículo. E eu não fazia parte do reino de Deus. And she looked up to my son, to our son, and she said, your father, he's involved in this, so he's not going to inherit the kingdom of God. E ao terminar o culto, ela falou para o meu filho, Eduardinho, que ali não era só o lugar dele, mas o dela também. And she also told him that this place isn't only yours, but it's mine now too. E a partir do outro sábado, ela começou a ir para o culto, todos os sábados levando o Eduardo. E os dois passaram a ser adorador do Deus vivo na And igreja since that adventista. day, she continued to frequent the Adventist church every single Saturday, and she took my son also. E depois de um período, ele tomou a decisão de se batizar. And né? after a while, he took this decision to get baptized. E ela também quis se batizar junto com ele. And she did too. Só que a gente não era casado. But at that time, we were not married yet. E o pastor recomendou ela a me pedir em casamento. And the pastor recommended to her that she asked me in marriage para que ela fosse batizada. so that she also could get baptized. E ela fazer um almoço e fazer o pedido de casamento, eu disse para ela que eu não ia casar com ela. And she made me a lunch and told me that she wanted to propose to me, and I said that I will not marry her. Porque eu disse que ela ia para o inferno comigo. Because I told her that I wanted her to go to hell with me. Porque eu tinha certeza que eu ia para o inferno, porque eu tinha pacto com Satanás. Because I was sure I was going to hell, because I had a pact with Satan. Ela chorou muito, mas o pastor orientou ela que Deus estava providenciando um batismo, tanto para mim como para ela. And she cried her eyes out, but the pastor told her that God was providing the solution to this problem. E ao chegar o dia do batismo do meu filho, Eduardinho, And then when the day came that my son was going to get baptized, eu estava trabalhando dentro do Santuário das Trevas, chamado Terreiro de Candomblé. At that day, I was working on the sanctuary, Satan's sanctuary from the underworld. E os anjos caídos falaram que eu tinha que me preparar para uma guerra. And the fallen angels told me that I needed to prepare for a war. Que eu tinha que invadir a igreja e impedir o batismo do meu filho. That I had to invade the church and make the baptism not go through. E colocar toda a igreja em possessão.
para que and meu put filho the não whole, fosse batizado. and put the whole church through a possession, a satanic possession, so that my son wouldn't get baptized. E eu acabei indo para a igreja, para invadir a igreja, para impedir And o then I batismo do meu filho. and then that's what I did. I went to the church to possess people and make the baptism not go through. Mas ao chegar na porta da igreja, pela primeira vez, a legião de demônio foi barrada na porta da igreja. And as soon as I got into the church, for the first time, all the fallen angels couldn't go in the church. E os espíritos mesmo disseram: a gente não pode entrar. And they said themselves, we cannot go in. E eu acabei entrando para amaldiçoar meu filho e acabar com o batismo. But I could get in. So I tried to go in and curse my son so that he couldn't get baptized. Levava um punhal de sacrifício, chamado cutelo. And I took a dagger that was responsible for sacrifices. E aquele irmão que tocasse em mim, eu ia furar ele e não ia permitir que o meu filho fosse batizado. And anybody that touched me, I was going to stab him. Eu estava cheio de ira, raiva e fúria. I was full of rage, hatred. I was furious. E ao entrar no primeiro corredor e entrar na sala, dentro da nave da igreja, eu senti um poder sobrenatural que me tirou a raiva e a ira e me deixou ali manso, quietinho. And as soon as I stepped in the halls of church, I felt joy and a spiritual energy that took away all my rage, all my hatred, and all my furiousness. E eu não quis lutar com aquela força, eu não sabia o que era. Que ela já tinha barrado um exército de espíritos lá de fora. And I didn't want to duel with that force, that spiritual force, because that force had already made it not possible for the fallen angels to go in. So I didn't want to deal with that force. E ali eu acabei, em vez de amaldiçoar meu filho, eu acabei recebendo um abraço de um irmão que disse assim: Irmão Eduardo, estou muito feliz porque você veio para o batismo do meu filho. And instead of causing a scene and making the baptism not go through, I was hugged by an Adventist brother. And he said, I'm very happy that you're here to see his baptism. Ele era o primeiro a morrer ali, com um punhal de sacrifício, chamado And cutelo. that guy was going to be the first one to die, stabbed by the dagger. Mas esse poder sobrenatural que me barrou era o poder do Espírito Santo. But that supernatural power that was not making me be able to do things and took the rage away was the Holy Spirit. E ele não permitiu que eu atrapalhasse o batismo do meu filho. And he did not permit that I prevented the baptism to go through with. E esse irmão me conduziu no salão até o tanque batismal. And that brother, he conduced me to the tank where we're baptized. E o mais interessante é que ele me abraçou e disse: Irmão Eduardo, estou muito feliz porque você veio para o batismo do meu filho. And then as soon as I reached the little pool, I don't know how you say it in English, but the pool that you get baptized, he hugged me again and told me, I'm very, very happy that you're here to see your son get baptized. E acabou me levando até o tanque batismal. And he took me to the E tank. meu filho, e aí ele me levar à beira do tanque, o pastor olhou para mim, nervoso, e virou de lateral, né? Louvando e cantando. And as soon as I reached the tank, the pastor, he looked at me. He wasn't quite all right. He was apprehensive. And then he turned to his side and started to praise the Lord and sing to the Lord because he was nervous because the clothes I was wearing was for the ritual on the satanic witchcraft place. Mas as pessoas que estavam sentadas começaram a baixar a cabeça e fechar o olho. E eu não entendi o que eles estavam fazendo.
And everybody that was sitting in the church, they got their head down, and I didn't know what they were doing. Eles começaram a orar e interceder naquele momento. And they started to pray to not because they knew there was a war between evil and good. So they started to pray for the Lord to protect them, and so the baptism can go through and end. Mas o Espírito Santo já tinha deixado meu coração calmo. But then they didn't know that the Holy Spirit already calmed my heart. E o meu filho, ao ser sepultado nas águas e nascer para uma nova vida em Cristo Jesus, ele pegou o microfone e disse: Pai, agradeço a todo mundo que está aqui, presente na igreja, e olhou para mim dentro dos meus olhos e disse: Pai, independente da religião, eu te amo muito, Pai, e me abraçou. And as soon as he went down on the waters and rose up and was born again for a life with Christ, he looked at my eyes and he told me, "It doesn't matter religion. I still love you, Dad." E eu tinha ido lá para amaldiçoar ele. E ao me abraçar, eu acabei abençoando ele. After that, he hugged me, and it came to my mind that I was going there to curse him, but then I actually ended up blessing him. Ao se batizar, eu acabei indo para minha casa. And as soon as he did that, I went home. Fui para o terreiro trabalhar, mas não tinha mais espírito para se manifestar. And after I went home, I went to the place where we did witchcraft, but there weren't any fallen angels anymore there. Depois de 4 dias que eu estava em casa com meu filho, os espíritos apareceram e deram uma ordem para que eu executasse meu filho e minha esposa. And after 4 days from the baptism, the fallen angels appeared to me and they told me that I had to kill my son and my future wife. E eu não aceitei. Foi a primeira vez que eu desobedeci aos demônios, os anjos caídos. And for the first time, I disobeyed what the spirits were telling me. E eu disse: por que eu tenho que matar meu filho e minha esposa? Só porque eles estão orando por mim? Só porque tem uma igreja orando por mim? And then I asked them, why do I have to kill my son and my future wife? Just because they're praying for me, just because they're going to a place that people are praying for me. E eu disse: não vou matar. E eles disseram: abandone a tua família. And then they said, okay, you're not going to kill them, so abandon your family. E eu acabei abandonando a minha família pela segunda vez. And I ended up abandoning them for the second time. E ao viajar para outra cidade, fiquei numa casa que onde era todos eles eram cristãos. And then I went on a trip to another city and I ended up in a house where everybody in the house was Christian. Porque Deus permitiu. Because God allowed that to happen. Porque Satanás tentou me levar para mais 5 cidades onde tinha outros feiticeiros para me preparar e transferir o meu barracão para outro estado. And because Satan, Lucifer, actually tried to get me to 5 other cities where there were other priests so they could prepare me for a permanent move. E ao chegar nessa casa desses familiares, fui bem recebido. And I was very welcomed in the house with the Christians. E de repente uma tia minha perguntou o que eu estava fazendo ali e por que eu tinha ido para lá. And then suddenly, an aunt of mine, she asked me, "What am I doing here? What are you doing here? What's your objective?" E eles sabiam que eu era satanista. And they knew I was a Satanist. E eu disse para ela que eu tinha invadido uma igreja, mas não tinha colocado a igreja em possessão, porque os espíritos foram barrados pelo poder sobrenatural. And I told her that I invaded a church, tried to not let a baptism go through. And suddenly I was surprised because the fallen angels couldn't get in the church.
E eu comecei a falar mal, que eu ia matar o pastor e toda a igreja quando eu voltasse. And I told her that as soon as I got back, I was going to kill the priest, the pastor, and everybody on that church. E a minha tia, de 93 anos, disse que eu tinha que acabar com aquilo. And my 93-year-old aunt told me that I had to end this kind of lifestyle. Ela disse: Você passou uma vida servindo demônios. Hoje você vai servir a Deus, porque todos os seus primos são cristãos. She told me also that you spend a whole life serving Satan, but from now on, you're going to serve Jesus Christ. E o seu tio, onde você está dormindo, ele é pastor. And all your cousins, even your uncle, where he's sleeping here, he is a pastor. E eu acabei ficando enfesado e disse: Aquele que pegar a Bíblia para falar de Deus para mim, e vai apanhar ele e a Bíblia, e a pessoa e a Bíblia. And I got very angry. And as soon as she told me that, I told her, if anybody opens the Bible here, you're going to get beaten on by the Bible. E I was going to beat them. acabaram mudando o assunto. And then they actually ended up changing the subject. E no período dessa semana, eu conversando no telefone com outras mães de santo que estavam se formando, And during that week, I called to another woman priest on witchcraft. ensinando rituais para elas. And I was E, teaching her rituals. e aí eu desliguei o telefone e esse meu tio disse: Meu filho, você sabia que Jesus tira demônio? And then he told me, my uncle told me, my son, do you know that Jesus Christ expels demons? E eu disse para ele: Eu também tiro e coloco. And I told him, me too. I can possess people and I can take them away. E ele disse: Jesus é mais poderoso que você. Ele tirou uma legião de demônio e passou por uma manada de 2.000 porcos. No, he responded, but Jesus Christ is much more powerful. He took a legion of demons from a person and put it onto 2,000 pigs. E começou a contar a história de Gadar, o endemoniado de Gadar, que foram libertados por Jesus. And then he went further on to the story of the possession that Jesus Christ took away a legion from that person. E eu disse para ele: Eu levei uma legião muito mais poderosa do que essa, mais em torno de 6.000 demônios, mas And I told him, um poder sobrenatural barrou eles lá. E eu não entendi. I took a much more powerful legion of demons. I took 6,000 demons with me to the church, and I didn't understand why they couldn't go in. E meu tio disse assim: Porque o Espírito Santo, do Deus vivo, do Deus eterno, não permitiu que você entrasse lá. And he responded, because the Holy Spirit from God didn't allow it to happen. He's Com much more aquela, powerful com aquela legião de demônio. with that demon legion. E na próxima semana, ao ver eu irritado no telefone, ensinando outro ritual para outra mãe de santo, And the next week, I was teaching another woman priest satanic rituals. e quando eu desliguei o telefone, ele disse: Meu filho, você sabia que Satanás matou os filhos de Jó? Did you know that Satan killed every son of the Jobs? E ele começou a contar a história de Jó. E ao chegar na parte dos 4 ventos, que caiu e matou os 10 filhos de Jó, eu comecei a chorar. And as soon as he started telling me his story, I started to cry. Sem nem nunca ter conhecido Jó e nunca ter ouvido falar, mas chorei porque fui tocado pelo Espírito Santo. And listening to that story, the Holy Spirit touched me. Even though I never heard his story before, never even knew who he was, I was touched by his story by the Holy Spirit. And I started to cry a lot. E quando ele terminou de contar a história de Jó para mim, enxuguei as lágrimas e disse que ia retornar para Manaus.
And then I cleaned up my tears and told him I was going to go back to Manaus, which was where I lived prior to where I was. E disse para o meu tio: Satanás fez eu destruir muitas famílias e fez eu destruir minha própria família. E eu vou retornar para Manaus e vou reconstruir a minha família de volta. And I also told him, Satan, Lucifer, made me destroy a lot of families, even my own. So now I'm going to go back to where I lived and I'm going to rebuild my family. E eu disse para ele: só tem um detalhe. Eu não vou viver nem 16 dias porque eles vão me matar. There's just one small detail. I'm not going to be able to live more than a month because all the fallen angels are going to kill me. E meu tio disse: hoje você tomou a decisão de ficar do lado de Cristo. And my uncle told me, no, because today you made the decision to stay on Christ's side. E eu disse para ele que eu ia abandonar tudo aquilo que eu tinha no terreiro de Candomblé. Quando não tivesse mais nada, eu ia para a igreja aceitar esse Deus que eu não conhecia. And I also told him that I was going to abandon everything that I was involved with witchcraft. I was going to stop with witchcraft. And as soon as every single piece of that in my life was abandoned, I was going to go to the Adventist church. E eu acabei retornando para Manaus. And then I just returned to Manaus. A minha esposa, Sidlene Santos, foi me buscar no barcos, na embarcação. And my wife, Sidilene, she went to meet up with me so she could bring me back home. E ao chegar em casa, falei para ela que eu ia abandonar toda aquela prática que eu fazia por mais de 30 anos, servindo Satanás. And as soon as I met her, I told her I was going to abandon everything that I was doing with witchcraft, spirituality, and I was going to serve the Lord. E eu ia me casar com ela para que ela pudesse ter o direito de se batizar. And then I also added, which made her very happy, that I was going to marry her so she could be able to get baptized. E ela começou a chorar, louvando a Deus de joelho. And then she started to cry, got down on her knees, and started to praise the Lord. E ela dizia: eu não acredito, me belisca. And she told me, I don't believe this, pinch me. I don't believe this is real. Eu dizia para ela: é verdade, eu vou aceitar esse Jesus que eu não conheço. And I told her, this is real. I'm actually going to accept Lord Jesus Christ. Aí eu beliscava ela. And then I pinched her. Aí ela começava a orar, louvar o Senhor e chorar. E dizia: eu não acredito, me belisca de novo. And she continued, I don't believe this. She started to pray and praise the Lord and thank Lord and pinch me again. This isn't real. E eu belisquei ela pela segunda vez. And then I did it for the second time. Que era verdade, que eu ia aceitar esse Jesus como meu único Senhor e Salvador. E abandonar tudo dentro do Candomblé. I was going to abandon everything and accept Jesus Christ. E ela começou a chorar de novo, louvando a Deus, e disse: eu não acredito ainda, me belisca mais uma vez. E eu belisquei ela com tanta força que ficou um hematoma. And for the third time, she didn't believe it. She asked me to pinch, and I pinched her so hard that it actually got bruised. E ela não pediu mais porque doeu. And then she stopped asking because it kind of hurt. E ela queria fazer um PG, um encontro de cristão dentro de casa. And then as soon as we got home, she wanted to meet up with a lot of other Christians from the church. E eu disse para ela que ela colocasse algum cristão lá dentro, eu ia tacar fogo na casa, com todo mundo dentro. E eu já tinha comprado um balde de gasolina de 20 litros. And before that, I told her that if she put any Christian inside our home, I was going to set it on fire. And I actually went on and bought 20 liters of gasoline. I think that's around, I don't know how many ounces that is, but 20 liters of gasoline is a lot. E ela começou a chorar desesperada, que ela ia, naquele dia,
ela ia fazer o primeiro PG, o primeiro encontro com cristão na minha casa. And she got very scared because it was going to be the first time she was going to meet up with people from the church at her home. E na cabeça dela eu ia tacar fogo na casa. And in her mind, I was going to set the house on fire. E eu disse para ela: pode convidar a igreja toda. Hoje eu vou aceitar esse Jesus que eu não conheço como meu único Senhor e Salvador. But after the third pinch, I told her, you can invite everybody from the church because I am going to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. E durante a noite teve o culto e o pastor fez o apelo e eu aceitei Jesus. Foi a primeira vez que eu dobrei o joelho para o verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso. And in that night, there was the pastor was saying there was a cult in the Adventist church. And for the first time, I got down on my knees and accepted Jesus Christ as my Lord. E ao aceitar Jesus, o pastor veio com o livro de Levítico 11. And as soon as the pastor saw me get down on my knees, he came up and showed me the book of Leviticus on chapter 11. Porque eu comia pouco e tudo aquilo que Deus abominava. Em Levítico 11 eu comia. Because at that time, I ate everything that the Lord condemned. Pig, everything. E eu disse para o pastor, que tiver na Bíblia escrito, eu deixo de comer. Que não tiver, eu não deixo. And I told the Lord, the pastor, anything that is written on the Bible, I will not eat. I will only do what Lord wants me to do. E tudo aquilo que ele ia falando, que era abominável perante Deus, eu deixei de comer. And everything that we aren't supposed to eat as Adventists, fish, shrimp, etc., I stopped eating. E ele falou que eu também tinha que deixar de tomar Coca-Cola, que eu era viciado em Coca-Cola. And he also told me, you need to stop drinking Coca-Cola because I was addicted to Coca-Cola. E eu já olhei para ele meio chateado e disse que aquilo não estava escrito na Bíblia. Que And then tivesse, eu deixava. I was kind of bummed out about this, and I told him, I'm not going to stop drinking Coca-Cola because it's not written on the Bible. Mas que tivesse, eu deixava. But anything that is written there, I will apply. E ele começou a falar sobre o princípio de saúde. E eu And entendi. he started to tell me about health principles. E eu deixei de tomar Coca-Cola. And I ended up stop drinking Coca-Cola. Passei 21 dias com abstinência. And I ended up having a withdrawal of 21 days. E desde esse dia, eu digo que eu não sou nem vegetariano e nem vegano, mas sou Levítico 11. And after this day, I don't entitle myself as a vegetarian or a vegan. I entitle myself as Leviticus 11. Mas estou aprendendo. Fiz alguns cursos aqui em São Paulo para aprender a fazer comida vegetariana restrita e vegana. E aplicar o retornar agora para Manaus. But since then, I've been learning a lot, doing a lot of courses to get more in touch with a vegan or strict vegetarian diet. Porque eu estou em São Paulo no momento. Eu vim em missão como missionário. Because now, at this time, I came in a mission to São Paulo, Brazil. Mas ao retornar para casa, vou botar tudo em prática. But returning home, I'm gonna put everything on practice. Porque o corpo é o templo do Espírito. Because our body is the temple of the Holy Spirit. Já consegui perder 20 quilos. And I already lost 20 kilos, which is around 25 to 30 pounds. Mas pretendo perder mais 50. But I want to lose 50 more kilos, which is around 80 to 90 pounds. Para poder ir aonde Deus mandar. So that I can go and be healthy wherever the Lord takes me. E para que seja um testemunho também. Os 8 remédios naturais. And so that I can be a testimony, not just by my words, but by my body too. E eu passei a estudar a Bíblia durante um ano.
And I've been studying the Bible for a whole year. Eu, meu filho e minha esposa, todos os Me, my dias. son, and my wife, every single day. E eu fui muito atacado pelos demônios todos os dias, porque eles tentaram impedir o batismo do meu filho, depois tentaram impedir o batismo da minha esposa e depois tentavam impedir o meu batismo. Because every single day during that time, the fallen angels disturbed a lot my life because they were trying not to just impede or not go through with my son's baptism, my wife's baptism, and my own. E quando eles me atacavam, eu corria para o quarto, colocava a Bíblia na cabeça e clamava a Deus para não entrar em possessão. And every time the fallen angels disturbed me or attacked me, I went in my room, got down on my Bible, and started to pray on my knees so that I wouldn't be possessed. Porque eu tinha medo de matar meu filho e minha esposa em possessão. Because I was very afraid that if Satan possessed me or the fallen angels possessed me, they were going to use my body to kill my son and my wife. E eu falava para os pastores: eu já aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. Por que que eles querem impedir meu batismo? Por que estão me ameaçando de morte todos os dias para que eu venha desistir do batismo? And then I told the pastor, I already accepted Jesus Christ in my life. Why are the angels trying to do this? Try to stop my baptism or threaten my life? E os pastores falavam para mim: o batismo é um simbolismo público. E eu não acreditava. Eu achava que não era, porque era muita pressão dos anjos caídos para que eu não viesse ser batizado. And although all the pressure for all the angels for me not to get baptized, the pastor told me that the baptism is it's a manifestation for everybody to see, not just people, but the whole universe. E nesse período fui muito atribulado, eu e minha família. Passemos muitas dificuldades financeiras. And during that time, things got very hard in a lot of aspects, and also my financial life. De só ter água na minha geladeira. To get to a point that I only had water on my fridge. Mas Satanás foi me tentar através de uma empresária. But then a fallen angel tried to seduce me through this entrepreneur girl, Para fazer um serviço de meia hora. so E that I can do a 30-minute service. E ela colocou R$ 3.000 em cima da mesa e não tinha nada na minha casa. And she put $3,000 reais in Brazil, but $3,000 on top of my table. E eu disse para ela que eu não ia aceitar, porque eu tinha abandonado tudo aquilo. And the job she asked him to do was witchcraft job. So he got paid so he could do witchcraft. And this woman, she gave him 3,000 reais so he can do it. And even though he only had a glass of water on his fridge, he didn't accept it. E a minha esposa começou a orar chorando. E eu olhei para ela e eu olhei para a empresária e disse: eu não vou aceitar, prefiro morrer de fome do que aceitar. And my wife started crying, and I told her, I'm not going to accept it. I prefer to die of starvation than to go back to that lifestyle. E ela disse: eu não quero saber, seu Eduardo, eu quero que você faça. Em meia hora você resolve. E colocou mais R$ 3.000 em cima da mesa. And the woman told me, I don't care. You're going to do this job. And she put another 3,000 on top of the table. E eu disse para ela mais uma vez que eu não ia voltar, porque a Bíblia diz que o cachorro volta o vômito e a porca limpa volta a se melar na lama. And then I told her, I will not do the job because the dirty dog goes back to his own vomit. 2 Peter chapter 2, verse 22 of the Proverbs. A dog returns to its vomit,
and a sow that is washed returns to her wallowing in the mud. E ela pegou mais de R$ 2.000 e colocou em cima da mesa. And the woman put another 2,000 on top of the table. So 8,000 reais on top of the table to do a 30-minute job. Disse para ela: eu vou aqui. Fui no meu quarto, peguei uma Bíblia e dei para ela. E disse que eu não ia mais voltar porque tudo aquilo que eu fazia Deus abominava. And then I stood up, went to my room, I got a Bible and gave it to her and told her, I will never do this again. E ela pegou a Bíblia, juntou o dinheiro e foi embora, chateada comigo. Then she gathered up all her money. She was bummed out and took the money and the Bible. E eu peguei minha esposa e me ajoelhei na sala e comecei a orar naquele dia, porque nós já estávamos jejuando, porque a gente não tinha o que comer. And as soon as she left, I got my wife and we started to pray. We were already fasting because we didn't have anything to eat. E quando chegou 3 horas da tarde, chegou 3 supermercados, né, cesta básica, que foi doado. E a partir daquele dia, nunca mais faltou nada na minha casa. And then at 3 p.m., some people were distributing food, free food, and we received one. And from that day forward, we never had an empty fridge again. Se cumpriu o que está escrito. And what was written was actually happened. I have been young and now I'm old, yet I have not seen righteous forsaken or his child begging for bread. Isso. E eu acabei me preparando para o batismo. And I started to prepare myself for the baptism. E 15 dias antes do meu batismo, sofri uma possessão. And 15 days prior to my baptism, I was possessed. E eles pelaram a minha cabeça. And the fallen angels shaved my head. They shaved my head. Como submissão aos do Espírito. In a way to show submissiveness to the other spirits. Dizendo que eu não ia me batizar e eles iam me matar na porta da igreja ou dentro da igreja. And they told me that you're not going to get baptized, you're going to get killed, or going to the church or at the church's door. E foi a primeira vez que foi uma possessão que eu não conseguia respirar, como eu tivesse apanhado ou tivesse passado um carro por cima de mim. And it was the first possession that I couldn't breathe, and it felt like I got beaten, like a truck ran over me. E ao terminar, não fui para a igreja no sábado, porque eu não conseguia andar e nem respirar. Quando terminou o culto, o pastor chegou com todos os anciãos e o diácono para orar comigo na minha casa. The possession, it happened on a Friday night. And the next day, Saturday, I wasn't able to go to the church because it felt like I got beaten and I couldn't breathe properly. So after the sermon, the priest, the pastor, and all the ancião inglês, and everybody from church, they went to my house to pray. E ao abrir a Bíblia, ele abriu em Salmo 37 e leu para mim. And when he got home, he opened the Bible in Psalms 37. Quando chegou no versículo 5, ele disse: entregue teus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. And as soon as he got on the 5th verse, I'm going to read it here to you. Commit everything you do to the Lord. Trust him, and he will help you. E a voz ecoava na minha mente e no meu coração, dizendo: confia em mim, Eduardo, confia em mim. Você ainda não se entregou para mim verdadeiramente. E se entregue. E a partir daquele dia, eu me entreguei completamente para Jesus. Passei a confiar nele. And there was a voice echoing in my head. Trust me, Eduardo. You didn't give me everything that you had to give. You can trust me. And from that day forward, I
gave everything I am, everything I had to the Lord. E mesmo assim eu ainda fiquei desanimado, pensando que eu não ia chegar vivo no meu batismo. And even though I wasn't very faithful that I was gonna get to my baptism alive. E ao chegar no final da tarde, os irmãos foram para de trás da igreja, os diáconos e os anciãos, e 12 deles rasparam a cabeça também com a máquina. E disseram: Irmão Eduardo, você não desista do batismo, porque Deus está com você, e nós também. And in the day of the baptism, como é que fala ancião em inglês? Aqui tá parecendo old man. You know the guys, there's a pastor and there are the other ministers from the church that take care of the church, you know? I don't know how it's spelled in English, but even though the pastor and all those guys, other 12 guys, they went to the back of the church and also shaved their head in a way to comfort me for the baptism. E eu pedi para minha esposa me levar lá na igreja. E eu contei, tinha 12 anciãos e diáconos com a cabeça raspada. E eu And I lembrei told it dos to my 12 wife. apóstolos. And I told that story to my wife. And the funny thing, I remembered the 12 apostles. E eu disse: Eu não vou mais desistir do batismo, eu vou me batizar. E a partir daquele dia, eu passei a jejuar durante uma semana, só bebendo água, porque eu estava com medo de ser morto no dia do meu batismo. And I was so fearful for the baptism, even though I was completely decided that I was going to get baptized. I fasted for a whole week in fear of the fallen angels killing me. E no dia do meu batismo, uma semana depois, numa quadrenal de pastores, o rapaz foi para me matar com um cutelo, um punhal de sacrifício, na porta da igreja, no mezanino. My baptism, it happened on a day that the church gathered a lot of pastors from a lot of districts. And on that day, some other guy that was involved with witchcraft, he came to stab me with the sacrificial dagger. E esse rapaz subiu para me furar. E eu olhei para ele e eu quis correr e disse: Meu Deus. Só que pela possessão dele, eu sabia que ele não ia mais para frente. And as soon as I saw him, he started coming up to me, and I asked the Lord for help. But I knew that he couldn't go through the threshold of the church. E ao ele levantar o punhal e a mão dele foi sozinha para trás, e ele foi arremessado escada abaixo, sem ninguém tocar nele. Naquele momento, estava tendo uma guerra celestial entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. And as soon as he standed up on the church had stairs for you to go in, and he raised his both hands with the dagger, some force forced his hands to the back of his body, and out of nothing in thin air, he was pushed down the stairs with a very strong force. And at that time, there was a spiritual battle between good and evil, the good angels and the bad angels. E ao cair no chão, voou 8 pastores em cima dele, trancaram ele numa sala e me trancaram em outra. And then 8 pastors went and like held him, locked him up in a room, and locked me up in another room. E eu fiquei lá por mais de uma hora, de joelho, orando com vários pastores. And I stood there for more than an hour with a lot of other pastors praying on my knees. E ele ficou em outra sala com vários pastores, tirando legião de demônios que estavam lá e tinham falado que só tinham ido lá para me matar. While he was in the other room with a lot of pastors praying to expel legions and legions of demons that went there for the only purpose to kill me. E eu descer para o tanque batismal, depois de uma hora, ao ser sepultado nas águas e nascer uma nova vida em Cristo Jesus, que eu fui entender por que eles não queriam que eu fosse batizado. And as soon as I went to the baptism tank and I submerged in the waters and rose up for another life in Christ, at that time I understood
why Satan and all the fallen angels didn't want me to get baptized. Porque naquele dia Satanás perdeu a autoridade. Because at that day, all the fallen angels lost their authority with my life. Eu perdi todo o poder das trevas. And I lost all the underworld's power. E hoje vivo sob a autoridade de Cristo Jesus, meu único Senhor e Salvador da minha vida. And today I live with Jesus Christ as my leader. E Deus fez uma grande transformação e continua fazendo na minha vida. And he made a great transformation in my life and continues to do so. Me tornei missionário, tempo integral. And I became a missionary E for nas full horas time. vagas, sou um fotógrafo, sou um missionário disfarçado de fotógrafo. A igreja me deu um equipamento fotográfico e pagou um curso, porque eu não tinha profissão. Ah, Né? tá. E eu acabei me tornando missionário. Então, eu virei fotógrafo, mas a verdade, eu sou missionário disfarçado de fotógrafo. Entendi. So the church, they paid me a course, so because I didn't have a profession, for me to do photography. But now, while I do photography, my missionary work is always in evidence. Hoje eu vivo nas ruas, pregando o evangelho e anunciando as 3 mensagens angélicas através de um megafone. And I live in the streets basically because I have a speakerphone that, you know, propagates much louder sound, and telling on the streets as loud as I can about Christ and the 3 angels' message. E à noite testemunhando nas igrejas para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive de conhecer Jesus. And at night, I preach in a lot of churches practically every single day so that I can reach up to other people so they can know and meet up with Jesus Christ. E louvado seja Deus. Praise the Lord. A minha esposa se tornou do ministério de louvor ao ser tocada pelo Espírito Santo no dia que ela foi da igreja. And my wife, now she sings in the church on the music ministry. O meu filho, ao jogar videogame, ficou impactado com aquele jovem tocando violão. E hoje ele é do ministério de música da igreja. And my son is also in the music ministry because the group of guys that were playing video games, he got familiarized with guitar, acoustic guitar, and now he plays in the church. Eu sempre falo, quando Deus chama, ele quer toda a família. And I always say that when God calls somebody, he doesn't only want one person from the family, he wants the whole family. E quando ele chama, ele capacita. And when he calls you, he makes it able so that you can do it. A minha esposa dá estudo bíblico. And my wife gives Bible studies, and also my son. E a gente é bem envolvido em todos os ministérios da igreja. And we're very involved with every single ministry of the church. Porque Jesus disse: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Because God said, go and pray the Bible for the whole world. Aquele que crê e for batizado será salvo. And the one that believes, has faith, will and get baptized will be saved. Em Mateus 28, 19 e 20, está escrito: Jesus falou: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." In Matthew chapter 28, verses 19 and 20, Jesus says, go therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of ages. E eu vim entender o motivo de eu estar selado por Deus sobre o batismo. Está escrito em João, capítulo 3, a partir do
verso 3 ao verso 5. And I ended up knowing why God wanted me to do this ministry. And in that verse, God answered my question one more time. Very truth on John 3:3. Very truthfully, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again, which is the answer. Why do we need to get baptized again? Baptized. John 3, verse 3. Very truthfully, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born again? And when they are told they are old, Nicodemus asked, surely they cannot enter the second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truthfully, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at me saying, you must be born again. Então eu faço um apelo a cada um de vocês que estão aí ouvindo. So I want to reach out to every single one that is listening to this message. Aceite Jesus como teu único Senhor e Salvador da tua vida. Accept Jesus Christ as the only Lord and Savior for your life. Estude a Bíblia. Seja Study the disciplinado. Bible. Be disciplined. E toma a decisão pelo batismo. And Jesus make está the voltando decision para for the vocês. baptism. Make the decision for the baptism. Eu sempre falo, acabou a férias de vocês também, aí nos Estados Unidos. And I always say, vacation is over. It is time. Vamos nos preparar para encontrar com o nosso Senhor nas nuvens do céu. It's time to prepare. Let's meet up with our Father in the heaven above. E viver com Ele por toda a eternidade. To live with Him and all our brothers for all eternity. E faço um convite a vocês. Venha And I conhecer. invite you something. Esse é um resumo do meu testemunho. And I also add, this is only a short version of my life story. Eu sempre falava que nem Deus ia me converter. And I always used to say that not even God could convert me. E hoje eu louvo a Deus todos os dias e agradecendo por ter me tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. And I praise the Lord every single day because He took me out of the bad practices, underworld stuff, Satanism, and took me on to His wonderful light. Essa é um pouco da minha história. This is a little bit about my story. Aí é que eu Eduardo te- Santos. Okay, guys, just I'm sorry for the misspelling. Not this is my first time translating, so I hope everybody understood. Okay, if you want his Bible study, it was distributed around the world, and there's a link here in the description of this video that you can download it for free. Okay, for all of you that are here watching till now, Eduardo is going to tell 2 more experiences he had on the past that he didn't share with us in his testimony. So, Eduardo, go ahead. Pode falar. A primeira experiência que eu tive depois de me converter, veio 8 mães de santos, 8 feiticeiras para tentar me levar de volta para as trevas. E eu preguei o evangelho para ela. E elas aceitaram Jesus e estão na igreja adventista. Só que elas So here têm in medo de Brazil, testemunhar, porque têm medo de morrer. so here in Brazil, the people that are involved with witchcraft, we call them father of saints or mother of saints. So as soon as he made the decision to get baptized, 8 mother of saints came up to him to try to convince him not to go through with it. And then he ended up preaching to them and they converted. They're afraid to testify, but they converted. A outra experiência que eu queria relatar, que a Adriana está pedindo para contar essa história, eu fui dedicado criança dentro das trevas e eles nunca permitiram que eu estudasse, fosse a Okay. escola, porque a minha mente tinha que estar direcionada para aquilo.
The second experience I had is for the reason that I was dedicated to Satanism when I was very young. I was around 12 years old. I didn't ever go to school because the demons, they wanted me to have complete focus to be a leader with witchcraft. So I ended up not being able to read or write. I didn't get a proper education because the Spirit spoke through me. Pelo fato de eu nunca ter ido na escola, eu não aprendi a ler e nem escrever. Mas quando alguém trazia alguma coisa para me ler, os espíritos liam para mim e diziam o que estava escrito, porque diziam que eu não precisava aprender a ler, porque eles mesmos me orientavam. So, for example, as soon as somebody gave something for me to read, the spirits read it to me so I can understand it because they didn't want me to know how to read. E quando eu me converti, eu ganhei uma Bíblia do pastor. E eu senti o desejo de ler e não sabia ler. And as soon as I converted, I was given a Bible by the pastor, but I was urging to be able to read, but I couldn't. E eu dizia: Senhor, que o Senhor me trouxe das trevas para cá e eu não sei ler, o Senhor vai me ensinar a ler. E eu passei a orar todo dia de madrugada e abria a Bíblia em cima da cama e dizia: Senhor, o que está escrito aqui na palavra de Deus? Eu não sei. And as soon as I got the Bible, I told the Lord, okay, Lord, you were the one that brought me to the good side, but I'm not able to read. So I want you to teach me how to read. And I opened the Bible and I got in a text or a passage and I asked them, Lord, what is it written here? E eu orava e a voz vinha na minha mente, no meu coração e falava os textos para mim. E eu começava a memorizar. And as soon as I asked the Lord, there was a voice that came up to my head because I had this spiritual sensitivity and I was able to know what was written there. E eu chegava com a minha esposa de madrugada e dizia: É isso que está escrito na Bíblia? Ela disse: É. Você aprendeu a ler? Eu disse: Não, mas tem o Espírito Santo que está me ensinando. And it was late at night, and I went up to my wife and I asked her, "Is this what is written here?" And she told me, you learned how to read. That's awesome." And he said, "No, I didn't learn. It's the Holy Spirit is telling me." E eu comecei a aprender a ler, porque o Espírito Santo me ensinou. Hoje eu só leio a Bíblia e Espírito de profecia. Não leio nenhum livro que me derem. Por quê? Para não contaminar a minha mente. So I'm very proud to say that the first and only book I read was the Bible and the Spirit of Prophecy. I have never read any other book, so I wouldn't be contaminated. Primeiro a voz disse assim: Vai para a rua, no sonho, que o meu povo está na rua, vai pregar na rua. E eu acabei indo para a rua pregar o evangelho. On the first dream, prior to me going out on the streets with a megaphone to preach the gospel, there was a dream that this voice came up to me and told me to do so, to get a megaphone and preach to the people on the streets because my people are on the streets. And then I had a second dream. E depois tive um outro sonho. A voz disse: Você vai só comer legumes, verduras e fruta. E eu passei a seguir esse sonho, porque a voz falava. E a minha mente abriu para a palavra de Deus. And the second dream, the same voice came up to me and told me, you have to eat only fruits, vegetables, legumes, and have a vegetarian diet, but with a natural plant-based diet. And that's what I did. And then my mind simply opened up and I could understand a lot more what the gospel was telling me. Eu não conseguia memorizar texto, versículo. Depois que eu mudei o hábito alimentar, eu comecei a memorizar texto inteiro, porque o Espírito And Santo está me before the diet, capacitando. I wasn't able to memorize some Bible verses. And after I went through with the vegetarian diet, I could memorize practically anything.
E eu gostaria que vocês tivessem essa experiência também. And I would love Mude it a for you guys to have that alimentação. experience. E louvado seja Deus. And praise be the Lord. Okay, so now he's going to share a third experience with us about a Protestant church. Pode ir. Eu tenho essa terceira experiência que eu tive antes de me converter. Eu estava no meio de um ritual e foi alguns pentecostal levar uns panfletozinhos. I had this third experience before I got converted that I was doing this ritual and I went to a Pentecostal church. Let me just see if I got the translation correct. It's a kind of church that they have the person touches the other one's head and the person falls on the ground. They speak in languages. They usually get possessed by what they think that it is the Holy Spirit, but in actuality, it's a fallen angel. E eu disse para ele que eu estava ocupado e eles ficaram insistindo. Ele só estava entregando um panfleto, só que eu estava no meio do ritual, né? E eu disse para ele que eu não podia atender, que eu estava ocupado, só que eles ficaram insistindo. Eu mandei abrir The a guys, porta e dei um banho de sangue neles e botei eles para correr com os filhos de santo, com um punhal de sacrifício. so what happened? These Pentecostals, they were distributing flyers. But when they were doing that, Eduardo was in the middle of a ritual. And as soon they kind of insisted to accept the ritual, and he bathed them in blood. Animal. And it was animal blood. Sacrificar muito animais, bode, porco, boi, todo tipo de ave, né? So we sacrificed a lot of kinds of animals, like some birds, goats, pigs, and well, go ahead. Bye. E a gente colocou eles para correr. E quando foi mais tarde, a pastora mandou um recado que ela ia tirar os demônios que estavam comigo, que eu fosse na igreja, porque ela ficou com raiva, porque eu botei os irmãos para correr com um punhal e dei um banho de sangue neles, de And as sacrifício. soon as they got drenched in blood, they ran away. And the pastor from the Pentecostal church came up to me and told me that she was going to expel the demons from me and told me to go to the church. E o espírito que me acompanhava disse que eu tinha que aceitar, porque todos que estavam dentro daquela igreja pertenciam a eles também. And the fallen angel that accompanied me, he told me, go ahead, because everyone in that church belongs to me. E à noite eu fui, aceitei o desafio. Ao chegar And na that, igreja, a igreja estava lotada, cheia de gente. so I accepted, and I went to the church at night, and the church was fully filled with people. E quando eu olhei, as pessoas estavam tudo em possessão, falando em línguas. And when I saw the people there, every single person was possessed and speaking in languages. E eu disse para o Espírito, a gente não vai trazer os nossos? Ele disse, não, a gente vai usar os nossos daqui. And I asked the Spirit, aren't we going to bring the people, our people, to this church? And the angel said, no, we're going to use the people that belong to us from this church already. E eu falei para o Espírito, mas tem 4 ali que não estão em possessão, mas estão And I told the falando. Spirit, but there are 4 members that aren't possessed. E ele disse, aquele treina a língua em casa para falar na igreja, mas são nossos. And the angel said, they are mine, but they practice, they're not possessed, but they practice the language at their house so they can fake it here. E ela colocou uma cadeira bem na frente do púlpito e mandou sentar. And she put a chair in the middle of where the pastor speaks. E ela foi lá e colocou a mão na minha cabeça para me derrubar. She E told me ela to não sit down. conseguiu. She told me to sit down, and she put her hand over my head for me to fall down in like a Holy Spirit possession, but I didn't fall down. E eu me levantei e disse para ela, agora é a minha vez, já que tu não conseguiu me derrubar. E eu comecei a invocar os demônios e toda a igreja foi caindo no chão, os irmãos da And igreja. then I told her, it's my turn now. And as soon as I began, every single person started to fall on the church, on the ground. Eu disse para ela, o que é isso? Ela disse, é o Espírito Santo.
And I asked her, what's this? She responded, it's the Holy Spirit. E eu disse, então dá teu nome, Espírito Santo. E cada um foi dando nome. And E, as eu, soon as I... Fala, pode falar. e cada um foi dando nome. E eles foram se machucando ali, por mais de uma hora. And okay, I'm gonna ask the Holy Spirits, what's your name? What's your name? And the fallen angels that were possessing the people from there started hurting themselves, and it lasted for an hour. E a igreja acabou se transformando em um terreiro das trevas. And the church ended up being a place where rituals and the underworld practices were made. E depois de uma hora eu suspendi todos eles e fui-me embora. E eles ficaram caídos e chorando dentro da igreja. And after an hour, I told everybody to stand up, and then they stood there on the church crying. Por isso eu não acredito em dom de línguas. Esse dom de língua não é de Deus, mas sim dos demônios. That's why I don't believe in that type of practice of language gifts. When the Bible, I believe the one that Lord gives people, that you don't speak in Latin or weird words. You simply gain the ability to speak another language given by the Lord. Porque o verdadeiro dom de língua é idioma. Cada um entendeu na sua própria língua materna. Está em Atos, capítulo 2, And that is in Acts chapter 2. Eu falei isso. versículo 7 e 8. Verses 7 and 8. Utterly amazed, they asked, aren't all these who are speaking Galatians? Then how is it that each of us hear them in our native language? Então, que você acredita nessas línguas dos anjos caídos, elas são dos anjos caídos, mas não é da parte de Deus. So if you believe in this kind of language that isn't comprehensive, it's not coming from God. It's coming from fallen angels. E muita gente, aqueles movimentos que eles fazem falando em língua, tudo são gestos dos espíritos se movimentando. Então, eles acham que estão louvando a Deus, mas não estão. And all those movements they do, that type of dance style of gesture while they're speaking, it's the demons in them doing that. Porque o Espírito Santo não vem para derrubar e nem vem para envergonhar, mas vem para edificar. Because the Holy Spirit, it doesn't come to throw you on the ground or make you go crazy. It comes to elevate you. Lá em Gálatas, capítulo 5, fala sobre o dom do Espírito. Eu acho que é versículo 23, 22 e 23. O verdadeiro dom do Espírito Santo. Now we have the real gifts of God. It's in Galatians chapter 5, verses 22 and 23. I'm going to read it to you. Galatians 5, 22 to 23. But the fruits of Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Por que eu estou contando esse relato? Para que But why am I vocês, telling you guys this story? para que vocês não sejam enganados. So that you will not be fooled. Procure a verdade. Search for the truth. A palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Know the truth, and the truth will free you. Isso é mais um pouco do conhecimento que eu acabei adquirindo com experiência pelo lado das trevas. E hoje eu quero abrir os olhos de vocês para que vocês não sejam enganados. This is just a small piece of everything I learned working for fallen angels. But I want to show this for all of you so you will not be fooled and accept Jesus Christ. Ela vai colocar um vídeo e vocês vão comparar a igreja que fala em línguas com o mundo das trevas.
So now we're going to present a video that shows the practices on a church, a Pentecostal church, which they think they're praising the Lord, versus witchcraft here in Brazil. Porque o verdadeiro dom do Espírito é mansidão. Because one of the gifts of the Holy Spirit is kindness, peace. Está escrito na palavra do Senhor. It's written on the Bible. Não permita que Satanás deixe as escamas nos olhos de vocês. Se liberte, conheça a verdade. Don't let Lucifer trick you. Just find out the truth. Amém. Amen. Louvado seja Deus. And praise be the Lord. Abraço a todos. E tchau. Bye for all of you. See you guys. Hi guys, if you've made it to the end of this video, we've got news for you. Brother Eduardo's visa has been approved and he will soon be in the United States. And if you want to contribute to this mission, you can contact Eduardo or send an offering to his Pix or Nomad account so that he can take the gospel to other continents. The mission is carried out with the feet of those who go, the knees of those who bend, and the hands of those who contribute. Amen. And as he always says, Lord, here I am and send me. And throw me overboard. Amen. Nation, people, and tongue, to witness the return of Jesus and announce that our Almighty Lord is coming back for us. See ya.